يعطيكم العافية. Please listen. Okay, keep silent. Today we will continue on the review which we did on the stress and strain and the effect of stresses on a soil mass. Okay, this review is very important because it will let us understand how stresses act on the soil and how we can deal with that. Now, if we took an element, as we saw here, an element, we have stresses acting on this element. If this element is under equilibrium, then summation of forces in all directions are equals. Okay, summation is 0. Okay, so forces are equal. So sigma y equal to sigma y, sigma x equal to sigma x, and they are opposite in direction. And of course, the torsion that will be made by this moment will be opposite by this moment. If we took a plane that is inclined with angle theta, okay, then the stresses will be, in addition to all what we have, is sigma n and tau n. And our duty is to find sigma n and tau n, which means that we have to find the perpendicular or the principal stress, the stress that is perpendicular to the plane, and the stress that is tangent to that plane, sigma n and tau n. To do so, we did some mathematics and we ended up with 4 equations. Remember them? These are 4 equations. Sigma n, tau n, and this is sigma n, which is the major principal stress and the minor principal stress. We said that sigma 1 and sigma 3, when we don't have shear, the shear stress will be 0. Remember, here the shear is 0. In these 2 equations, the shear is 0. Here, tau and sigma. Okay, because we found that sigma n cannot be 0, right? Because if this ended with to be 0 and this is 0, this cannot be 0, right? While tau, it may be 0. When tau equals to 0, this is equal to that, right? And in this way, we will have this, what we call it, principal stresses. Principal because they are repeating each other every 90 degrees, okay? Every 90 degrees they are repeated. Every 90 degrees. At an angle repeated at 90 degrees. When we have shear equals to 0, we will have 2 sigma n, not 1. One is major and the other is minor. And we found that the major and the minor, the difference between them is just this here, the sign. Here plus, here minus. Okay, but these are the same values. So if I give you a question, okay, this question I told you, for example, we have this element, and please find sigma n tau n, and if when the shear is equals to 0, find sigma 1 and sigma 3. So we can use these equations and solve this problem. Okay. Now we said that Moore suggested another way of solving this problem. We call it Moore circle. Okay, using Moore circle. Moore circle. In Moore circle, we took the sigma and tau. Okay. Now, if you remember as we see here, this portion, the same. Sigma 1 plus sigma y plus sigma x divided by 2. So what we did is we took sigma y plus sigma 2 divided by 2. Suppose it's 50 plus 80 divided by 2. Okay, number. We took it here on this axis because it's sigma. Okay, it's stress. We find this will be the origin of a circle. Okay, now we go back here and we have that. This is a square root and this is square root. Once we added it, once we subtract it. Okay, so we go back here. We added the square root. We subtracted the square root. When we added it,
we have sigma 1. We subtracted it, we have sigma 3. So this is sigma 1, this is sigma 3. See? Easy. Okay? So what we have here is the origin of the Mohr circle is sigma 1 plus sigma y plus sigma x divided by 2. The radius is the square root. Okay? So the diameter is 2 square roots. Okay? And at this stage we will have sigma 1 and sigma 3. Okay? And you see sigma 1 and sigma 3, how much is the shear? 0. 0. Shear is 0. Shear is 0, sigma 1, sigma 3. While in any other place we will have, for example here, we will have sigma and shear because it's not principal stress. Yes, of course. Of course. It may be anywhere. Okay? Now, let us move. Then we said that we should agree upon the sign convention. Okay? Here, we will use the compression as positive. In structure, you use the compression to be negative. Okay? Here, we will use the compression as positive. I told you there is a philosophy behind this. The main philosophy is that the most common situation we usually give it positive. Okay? And then the extreme or the other things we give them negative. Okay? In soil, most of the time we have compression on the soil, right? When we construct a building, then this building will give us a load compression, right? So soil mainly is under compression. That's why we took this main issue to be positive. Sometimes maybe soil is subjected to tension. There are some cases, I don't want to speak about it now. But sometimes the soil is subjected to tension. Then this is negative. Okay? Also, about the moment. The moment. Counterclockwise, positive. Okay? Clockwise, negative. Agree upon this. You can put it in a frame and you are responsible for this. Okay? Now we move on. We said that there are two methods to solve these four equations using Mohr circle, right? There are two methods. One is origin method. Origin means the center of the circle. Okay? Origin method. So, suppose we have this one. This example. Origin method. Remember, we are speaking about origin method. Okay? So, suppose we have let it put like this: A, B, C, D, and E, and F. Okay, and we have angle theta. Okay, now we have sigma y, sigma x, and tau xy. Right? Tau xy. Tell him I'm not here. Okay. Now, what we need to do is to find sigma n, tau n on this plane, okay? Sigma n, tau n on this plane, okay? And to find sigma 1 and sigma 3 when shear is 0. Are you with me? First, always, we draw free body diagram, okay? Free body diagram. We concentrate on the place or the part of the question that we are interested in. Okay, this part is this triangle. Okay, on this triangle, which we will call now E, B, and F. Right? We have sigma y, sigma x, tau xy, tau xy. The same way. Okay. We will draw them as they are. And of course we will have sigma n and tau n. Okay? Let us move it up. Now, we will have what we call it here. Sigma, right? And this is the normal stress and that's the shear stress. Okay? Now, we will come to the plane EB. Okay? Plane EB. EB, we have two forces acting on it, right? One is perpendicular
and the other is tangent. Okay. Now the perpendicular. Oh, okay. Suppose its value is 100, for example. Okay. So we will take here at the x-axis 100, right? Okay. Concentrate. If sigma y is 100, so we will take on sigma 100. But at the same time, on this, by the way, 100 plus or minus? Plus, because it's positive, right? It's compression. 100. This is 100 positive. Okay? Now, at the same time, we have tangent. Tangent is positive or negative? It's clockwise, so it is negative. How much is the this shear? Suppose it's 25. Okay? So, look here. Sigma axis, here plus here minus. The tau axis, here plus here. So if we have minus 25, so here is minus 25, and here is plus 100. Both of them we will give, I found them. This is the point. This is the point. Okay? This is the point. What is this point? This is 100 minus 25. Okay? I gave you these numbers. Okay? I will give you an example now. But this point represent what? Represent the EB. Okay? The plane EB. قيمة. لا مش لهي النقطة عفوا. اخترتها لهون. كويس؟ أنا نزلتها ما طلعتهاش على فكرة. مرات الرسمة تكون جاهزة بتلخم. لازم نبنيها مع بعض. We have sigma, we have tau. Okay? And we have this triangle. Okay? هلا هون في عنا سيجما اكس وهي سيجما واي. كويس؟ وهيك تاو اتفقنا. طلعت معنا هيك تاو اكس واي تاو اكس واي. كويس؟ على السطح هذا سميه ايش ما تسميه اي بي. كويس؟ شو في عندي مؤثر؟ سيجما واي وتاو اكس واي. سيجما واي positive, right? Because it's compression. Tau xy negative because it's clockwise. Positive, negative. Suppose this is 100 and this is 25. This is an example I took it. Okay? So what I will do, I will take 100 point. Here is 100. Okay? 25 points. This is 25. So this is the point. M. Represent EB. Okay? Represent EB. Correct? Now, we will take this plane, which is BF. Okay? We have sigma x positive or negative? Positive. How much? Suppose it's 50. Okay, I'll take it 50. So it's here, right? 50. And at the same time, I have a shear, which is positive. And you see, because of the law which says that tail to tail and head to head, so we will have always one of them positive, one of them negative, and they are always equal, right? So we will have 25 plus. 25 plus, it's here. So this is, let us call it N. Represent FB, right? So what we have here is we have 2 points representing the 2 planes. One of them is 100 minus 25. The other one is 50 plus 25. Okay? Now, let us join these 2 lines. 2 points, sorry. I join these 2 points. Okay? These 2 points. Then this will give me this point. This is the origin. And the diameter is already here. You see? The same distance, right? So I can draw now. Wow. Beautiful.
أحسن من الرغيف اللي بيبيعوه بالفرن. You see what we have now? We have the origin and we have the diameter. Okay? Now, immediately, what I have here? This value, I can measure it. This is what? Sigma 1. Good. This value, I can measure it. Ready? Sigma 3. Okay? Where is sigma n and tau n? Oh, I remember. This is what? For example, I told you 25 degrees. 25 degrees. Okay? Theta, 25 degrees. So I come here. Oh, it's called origin method. Right? Origin method. Look. M, it's EB, right? I am inclined from EB. Right? I'm inclined from EB. So, I put my hand like this, from the origin to M. This is EB. So, I'm going up. I'm going up. Okay? I'm going up with theta. With 2 theta. So, this will be sigma n, tau n. You see? I found the point. So I went up to theta. Why it is called origin method? Because you see, I based everything on the origin, right? I counted the angle from the origin. Okay? Okay? Now, if I move to the origin page where I was, this will be erased. Do you want to draw this? Do you want to draw it? You can draw it quickly. Then I'll go there to show it ready. من المركز. هلا مش ثيتا هي عبارة عن ميلان عن اي بي. فإذا مين اللي بيمثل اي بي؟ ام ولا ان؟ إذا باجي باخذ من ام بحط ايدي بس بديش احط ايدي بين ام والاوريجن صح؟ هلا الزاوية نازلة لتحت ولا طالعة لفوق؟ ولا رايحة بيناتهم؟ لا طالعة لفوق صح ولا لا؟ فبقوم بطلع ايدي بنفس الطريقة. زاوية ملاحظين هاي زاوية. كويس؟ هاي الزاوية قديش؟ تخبطش في الحيط بس. ماشي؟ عمل ايده هيك. ماشي زاوية. قديش 2 ثيتا؟ 2 ثيتا من المركز فبتقطع وين ما تقطع. هلا هاي القيمة بتكون هاي قديش؟ هاي سيجما وهاي قديش؟ هاي تاو. ايش العكس؟ هاي قيمة سيجما اللي هو البعد عن التاو وهي قيمة التاو اللي هو البعد عن سيجما. ملاحظين يا شباب؟ هون نفس الكلام. هاي طلعنا ام وطلعنا ان ووجدنا الاوريجن ورسمنا الدائرة. طلعت عندي سيجما 1 سيجما 3. اخذنا الزاوية 2 ثيتا. طلعت معي سيجما ان تاو ان. لاحظين؟ تاخذ مثال. حاضر. هاي اكزامبل. example يا شباب example في عندي سيجما اكس بتساوي 50 سيجما واي 150 تاو اكس واي 25. This is tau xy. Theta 15. Find sigma 1, sigma 3, sigma n, tau n. يعني بدي اروح للاربع معادلات احلهم او اروح على المور سيكل. واضح يا شباب؟ نبدا. اقول لكم ما بدي اطلع هون لانه اذا طلعت هون بديش تشوفوا الحل جاهز. خلينا نحله مع بعض. بس اكتبوا هذا. ارسموا الفري بادي دايجرام. ارسموا هذا الكلام. ارسموا الفري بادي دايجرام. حطوا هذا الكلام هون 15. حطوا المعلومات عشان نحتاجها. مش هيك؟ هاي 50 150 25 حفظتهم. ايش؟ سيجما اكس واي للتنتين 25. هاي تاو اكس واي. تاو اكس واي للتنتين. لازم يكونوا قد بعض للأربعة مش بس للتنتين وإلا ما بصيرش في إكوليبريم. قد بعض دايما. هم كلهم قد بعض بس إيش اتجاهاتهم معاكسة.
وبالتالي بيجتمعوا دائما على الزاوية. إذا بتلاحظي دائما الذنب للذنب والرأس للرأس، إذا بالتالي واحدة حتكون بوزيتيف واحدة حتكون نيجاتيف. نمشي. فبنيجي هون نعمل هيك وبنقول هاي سيجما وهاي تاو، وهي رسمت هذا سريع مشان تتذكروه. هذا طالع مش هيك؟ هيك 15. طيب وبعدين قديش هذه 50 150 25. فشو بنعمل؟ بنيجي أول شيء خلينا نسميهم A B C. أنا بدي أسميهم هيك. ماشي يا شباب؟ فبنيجي للسطح أول شيء AB. AB شو في عندي على AB؟ في عندي قوة بتساوي 150 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف 150. خلينا أعتبر إنه أنا بدي أقسم هيك تقسيمات. هاي 25 هاي 50 جايين قد بعض، كل واحدة منهم بتمثل 25 وحدة. كويس؟ طيب إذا هون في عندي 150 compression، إذا بوزيتيف. لو نيجاتيف بروح على وين؟ جهة الباب. أما بما إنه نيجاتيف بنروح جهة الشباك. بما إنه بوزيتيف حنروح هنا في الشباك. طيب بلاش، مش مشكلة. 150 150. أنا ليش هيك عملت؟ خليها خمسينات. هاي 150 على نفس السطح بيأثر قد ايه؟ 25 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ماينس. إذا ماينس 25. هاي 50 25. هاي النقطة شو هي؟ M. كويس؟ بتمثل السطح AB. وهي قيمتها قديش؟ 150 ناقص 25. على السطح BC في عندي ايش قوة؟ 50 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. و25 برضه بوزيتيف. فهاي 50 وهي 25. هاي N اللي هي بتمثل ايش؟ BC اللي هي بتمثل ايه؟ 150 قديش؟ 50 سوري. خمسين وخمسة وعشرين. صار في عندي نقطتين بنوصلهم مع بعض. شو بيطلع هذا معنا؟ بيعطيني الأوريجن. كويس؟ بقدر أرسم الدائرة. شو في وراي؟ بقدر أرسم. بيطلع هيك. شو بيطلع معي؟ هاي سيجما 1 وهاي سيجما 3. الآن شو قديش الزاوية؟ 15. باجي باخذ مين اللي بيمثل السطح AB؟ هيو. صح ولا لا؟ إذا باخذ هذا الخط. هذا الخط بيمثل AB. بميل لفوق ولا لتحت؟ قديش؟ هاي سيجما N وهاي تاو N. توتا خلصت الحدوتة. نقطتين M و N بالضبط 100%. ما هي مبينة. ناقص 25 زائد 25. صح ولا لا؟ بتطابق مثلثين. طبق المثلثين. هذا المثلث مع هذا المثلث طبقهم. كيف عرفت انها لفوق؟ كيف عرفت انها لفوق؟ طلعت من تحت طلعت لفوق. مش حكي. انا حسبت حكي كذا مرة. السطح AB مين بيمثله؟ M ولا N؟ مش انت طور. مين بيمثله؟ M. طيب M ولانها اوريجن ميثود بحط M لN. صح؟ بحط ايدي بمستوى MN كأنه هذا بيمثل ايش؟ AB. هي AB. هلا AB طلعت لفوق ولا لتحت؟ هي طلعت الزاوية اتجهت للأعلى مبتعد عن AB ولا للأسفل؟ لفوق طلعت. طب أنا لو عملت لك هيك وأوجدت هذا السطح، هلا اتجهت لوين؟ للأسفل. ماشي؟ فبما أني طلعت لفوق إذن بطلع لفوق. لو للأسفل بنزل للأسفل. وباجي برسم هيك من المركز تطلع هون النقطة. على كل يا شباب في الكتاب في عندكم مثال آخر محلول على طريقة تانية يعني تستفيدوا باتجاه آخر. وبضل شوي في الامتحان أحط لكم اتجاهات لا تخطر لكم في البال عادي.
مش مشكلة. أخذت البسكوتة ديش الراحة. Paul method. Paul method. بول مش اسمه بول، هذاك بنكتب P-A-U-L. بول اسم أجنبي مشهور. مثل مين بتعرفوا اسمه بول؟ كولين باول. مش قلت لكم مرات بلفظوا باول بس باول فيرست نيم. باول. ما بتعرفوش حد اسمه باول. باولو. شايف؟ لانه ايش؟ لانه اي لغة هاي؟ اسباني. صار بول بالاسباني باولو. اسمه. مش كل اسم له معنى، ومش كل اسم له معنى بنعرف معنى. صح ولا لا؟ هبنقة شو معنى؟ هبنقة المغفور له هبنقة، بتعرفوهوش؟ سبهللة شو اسمه؟ شو معنى؟ مش كل اسم. سيبوي. يعني مش كل اسم له معنى، ومش كل اسم له معنى احنا بنعرف معنى. بول، باول، بافل في اللغة السلافيانية، وهكذا. شو خصنا في احنا من الناس بو احنا. طيب بول هنا المقصود فيها يا شباب ايش؟ بول قطب. بول قطب. بول بسموها the North Pole، القطب الشمالي. ليش بول؟ لانه نقطة على المحيط، صح ولا لا؟ نقطة على المحيط. بولر. نعم صح. بولر سيستم. يا شباب لنفرض نفس الطريقة هاي، في عنا نفس السؤال واخذنا الفري بادي دايجرام له ورسمنا. فانا رسمت نفس الرسمة علشان نعرف نتعامل معها، وخلينا نشوف. بديش افرجيكم الرسمة جاهزة، خلينا نشوف كيف نتعامل معها هون. اخذنا الفري بادي دايجرام مش هيك؟ فطلع معنا هيك A B C مش هيك؟ ركزوا معي يا شباب. فبنيجي بناخذ على السطح A B القوتين، واحدة كومبريشن والثانية واحدة بوزيتيف والثانية نيجاتيف، وخلينا نعتبر انه اعطتني هاي النقطة، هاي سيجما وهاي تاو، هاي سيجما تاو، هاي ام. شو بتمثل؟ السطح A B مش هيك؟ ام. وبعدين اجيت على السطح هذا اخذت كومبريشن وكومبريشن، بوزيتيف وبوزيتيف، صح ولا لا؟ فخلينا اقول هاي هالقد هاي ان. شو بتمثل السطح؟ بي سي. كويس. الان شو بنعمل؟ اتفقنا بنرسم، بنوصلهم مع بعض، بقوموا بيعطوني ايش؟ مركز. برسم ايه لحد هون زي بعض ماشيين، صح؟ مشان ما تسألينيش ليش. مين اللي بيمثل A B؟ M ولا N؟ مش انتو. M horizontal ولا vertical؟ كيف شايفه؟ يعني A B horizontal ولا vertical؟ horizontal. اذا بالتالي M بتمثل خط ايش؟ horizontal. وانا برضو بقول هيك. فبنيجي بنرسم horizontal ماشي. لو vertical برسم horizontal. بقوم بيقطع المحيط في نقطة بسميها pole. كويس؟ pole. وبعدين شو بعمل؟ باخذ الزاوية لفوق ولا لتحت؟ لفوق. ثيتا بيعطيني سيجما ان وتاو ان. هلا ثيتا ما اخذتش 2 ثيتا. انتبهوا يا شباب قبل ما نرسم هاي الرسمة. مش قبل شوي لما حليت على الاوريجون كان هيك؟ واخذت ايش؟ تتذكروا اشي؟
تتذكروا مأساتكم في الصف الخامس ابتدائي على ايدكم اليمين وانتم داخلين في كتاب الرياضيات، العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية شو بتساوي؟ نعم، الزاوية المحيطية بتساوي نص الزاوية المركزية، أو مرات في إحدى الروايات إنه الزاوية المركزية بتساوي ضعف الزاوية المحيطية، صح ولا؟ وهي نفس الشيء، هي يشتركوا في نفس الإيش؟ في نفس الوتر، مش هيك؟ في نفس الوتر. إذا بالتالي الزاوية المركزية بتساوي ضعف الزاوية المحيطية 2 ثيتا ثيتا. سهلة. في الكتاب في عندك مثال محلول على الفيرتيكال. ماشي يا شباب، رسمتوا؟ ناخذ مثال ولا بدكم ترسموا؟ هاي مثال نفس المثال السابق، نفس المثال السابق. هاي سوري، واقف على الدقرة. يا شباب جاهزين؟ هاي قديش؟ 150 25 50 25 15، صح؟ الآن نيجي بناخذ 150 و25. انتبهوا علي يا شباب. بوزيتيف 150 بوزيتيف 25، مظبوط؟ طب ممتاز، في ناس مصحصحين. بوزيتيف 150 نيجاتيف 25. هاي 150 ونيجاتيف 25، هاي نيجاتيف 25. هاي ام بتمثل اي بي، بتمثل 150 ناقص 25. بعدين 50 و25، هيا هون ان 50 25 بتمثل بي سي. الآن وصلناهم مع بعض، رسمنا دائرة. الآن شو بنعمل؟ بنيجي من هذا السطح، صح؟ نرسم هيك هوريزونتال وبناخذ الزاوية. سبحان الله، لو عملتوهم حيطلعوا نفس الجواب.